Hello YouTube, how's everyone doing? It's Professional here. So it's here, Mafia The Old Country. We've been looking forward to this game all year long, made a bunch of videos talking about this game, and it is here. It is just released, it is midnight, so we're going to be playing it. I hope that you guys like my Enzo cosplay. This is the one at the start. I even got the haircut to be as authentic as possible, but I actually am gonna have two more cosplays for Enzo. So I'll have two more outfits in addition to this one. But let me know if I did a good job on this one. But as always, if you're new to the channel, I dress up as the characters, and I'll also be talking a lot of history. So if I notice a lot of historical things, I will bring that up as we're playing through the game. There's gonna be notes in this game, just like in Mafia Definitive Edition. But anyways, let's play through it. I am excited. I'm really looking forward to playing through this game. So let's do it here, Mafia The Old Country. And if you guys are enjoying this series, please do drop a like, because it does help. It does help the series out so much. I know this game got amazing reviews. It got 8 out of 9s. And after that disaster of Mind's Eye, I was really I really need a good game. I really need a good single-player crime game. We haven't had one in a long time, so, okay, skip this for now. Okay. Also, guys, I'm gonna be playing this game on the Sicilian dub, because you can play this game where the characters are speaking Sicilian and it's English subtitles. That's how I want to play the game. I just like the history aspect of it, and I want to hear them speak their native language. Wow, look at that. Bonus materials. Okay. Okay, it should be here. Just gotta find it exactly, the Sicilian dub. Hard. We're gonna play on that one. Here we go, right here, Sicilian. So I'm playing the game in Sicilian. Okay. Confirming that it's on. Okay, let's do it here then. Man, what a menu too. New game. Oh, it was already here. Okay. Standard subtitle size. I'm not gonna use aim assist. Okay, hard. Start new game then. This game is gonna be
probably one of the only depictions that we actually see of the Sicilian Mafia. Sicilia. (1904). 10 years before World War I. Ja vas aikaisin mukaan, Enzo. Perché sei nato uno. Muovete. Pieghiamolo e ammonenne. Also, to any of my, E se finì su te perse? To any of my viewers who may speak Sicilian, please let me know in the comments how good this is. Like, is the dub, like, really good? No auto de sotterramo. Sa minchia come ne va io seanza. Meglio se non ci mettiamo assai. Se qualcuno non ne vede, siamo consumati. Che te ne fotte? Un'altra scossa e pure un auto ci finiamo sotto terra. Cara, cerca sotto a sterro. Check under the rubble. Okay. Muovete, ne esce là. Forza che ci siamo. Che tutto puete? No. That said his name on it there. E do giocattolo che minchia è? Avere quando arrivavo, calaio. Mo la somma pace. Minchia, generosa assai fu. E cavi se mannescere non ne vere rodo. Più picca te virano così meglio è. State ammucciato non fare minchiate. Ce la può fare? Sì. Ogni volta che te paro il culo mi finisce male. Ci va padre e cotto padre quando ne esce. Con dove tu so che mi venne a perrera per pari i debiti. Sì, dov'ero ci scippo il cuore. Picca manca. Amone. What we got here? Oh, and cool, it also says it, is that in Italian or Sicilian that's written there? Due to increasing, and no entry beyond this point, mine decommissioned. Due to increased instability as of 12th August 1904, the lower tunnels of the South Mine will be permanently decommissioned. All workers will be reassigned to a new area. Full closure will be executed thereafter by means of explosive. Sig, Ruggero Spadero. Spadero is the Don. I know that. He's one of the Dons in the game. Oh, and there's a journal here, too. Okay. What I was gonna say one thing historically here really quickly. So basically I called it. When I was reacting to the Mafia The Old Country trailers months ago, I said that Enzo is probably a Carusi worker, and I called it, and I said that his family probably sold him into the mines, and that's what happened. Now, this was a real thing that happened back then in Sicily.
And this happened in Europe. This happened all over Europe in underdeveloped countries. Italy, in this time period, was an underdeveloped country, and specifically Sicily was the poorest part of Italy. It was extremely poor. Southern Italy was pretty poor, but Sicily was even poorer than southern Italy. And about the Carusi boys, the backstory behind that is that parents would oftentimes take loans, and they would get into debt. And the people that they would get into debt to, these were, government officials, bankers, aristocrats, ruling elites, elite families that ruled Italy at the time, and also mafias. And what happened is, when they couldn't pay off this debt, what they did was they did something extremely horrible. They actually sold their kids to these mines that were oftentimes owned by these banks, these aristocrats, these mobsters, these companies who they borrowed the money from. They oftentimes had something, something of either farms, mines, some kind of factory, and they would basically sell their kids and just drop their kids off there. Now, this was basically a form of slavery at the time. The difference between this and slavery, this is indentured servitude, and indentured servitude is a form of slavery, but the difference between it and other forms of slavery is that slavery, typically, when you're a slave for your entire life. You never get out, you never get your freedom, you're a slave until you die. But with the Carusi boys, they were basically forced laborers, forced workers, slaves until the debt was paid off. So they had to work a number of years, and this was often a very long time, even over a decade. So imagine 10, 15 years these kids work, and by the time, they're done working, these kids are already, in their mid-20s, possibly early 30s. Their entire childhood is gone. They didn't go to school. They didn't know how to read or write. Very bad illiteracy in this time period. And so these kids were basically in these horrible conditions, working in these sulfur mines. But Sicily had a lot of these sulfur mines, and these kids were in really bad conditions. And these kids, even if these kids survived, they would develop such terrible health problems because of these mines that they could not work basically for the rest of their lives, and the government would not help them either. So this was basically a form of slavery that existed in Sicily in this time period. A lot of people don't know about this, but it's horrible. But imagine how evil of a parent you must be to save yourself for debt. You sell your child into basically slavery, into working in these mines. Imagine how evil, despicable the parents must have been who did stuff like this. If hell exists, that's exactly where those parents would have gone. But this didn't just happen in Italy. This also happened in other countries. I know this happened also in Poland, in my parents' country at this time period. Poland did not exist on the map. It was occupied. It was occupied between Russia, Germany, and Austria. And the Austrians were the first people that actually abolished the kids working in these mines. The Germans were later afterwards, and the Russians were the last ones to do it. But in Russia, Russian-occupied Poland, that's where the kids had the most brutal treatment. And also, as for the Carusi boys, when did this practice actually end in Italy? This practice ended in Italy mostly around the 1920s. That's what it happened. It was the government in Italy was cracking down more on it. It started ending in the 1920s. Mussolini, even though he was a bad person, he did actually try to end this practice, and for the most part, it did end. It did end in the 20s and the 30s. That's pretty much where most of it ended. But what happened is there were still some, operations that were illegal, where this was still happening, where kids were still working in these mines. But the really creepy thing is, after World War II, when Italy's economy was just, garbage after World War II, and Italy was rebuilding between, 1945 and, 1950, that 5-year period, these mines actually started popping up, and kids actually started working in them. And because Italy was rebuilding itself, it was, a new government at that time, they just abolished the monarchy, they became a republic, these mines started popping up again. But then in the 50s, the Italian government cracked down on this, and then it pretty much ended. So really in the 50s is when it finally ended. Ai sarà cura. La gente è disperata. Manca picca e se vai sardi nella samona rere sparde. Insieme a do momento non te lasciare sconcegare. I wonder how they'll show the mine supervisors and the mine bosses, but the bosses and the supervisors that were in these Carusi mines were very evil, very, very bad people. They abused these kids. And also, last thing I'll say about this, I'll get onto the gameplay, I don't want to bore people too much with the history, that in real life,
this would be much more brutal than it's depicted in the game. The reason that they can't depict it more brutally is because the game would become an adult-only game. It will become an A rating, so they're trying to keep that M rating there. But in real life, you would have way younger kids. Like, you know, Enzo is pretty young in this time period. Maybe he's like 18, 19, 20, like around that time, but he's just basically just a young adult. But you would have really young kids, like 10 years old, 11 years old, 8 years old, working in these mines, dying, you know, crushing their hands, losing limbs, you know, getting killed in cave-ins. It was a lot of kids died in these mines. So if real life, this was actually way worse than actually what's depicted in the game. And like I said, the bosses that ran these mines, extremely evil. Ora ci vuole come. Vediamo se pure Ido ci parla così. Sì, signore. Capicca questo. Fa conto che ne mandano a Ave ore che finiamo metoino. E mo chiede che faccia casa privata. Se c'è casa privata. Se c'è scusa. Muoviti! Susite! Ho già voglia, pozza! Ragione, la caviglia. Oh, ma figlio. Che dicesti? Per carità, oh, ma figlio. Cassotta non ce n'è. Non m'avi. Lo faccio io. La belecca. Vedi che da un capo c'è un veterinario che è i cavalli. Vamo a fare polizia. Se non finisci, ti insegno io a naschiare non te per te. Non lo scordare. Ah? So, yeah, I called it, basically. These mine supervisors were very ruthless, very evil. They did not care about the well-being of the kids at all. Zero. Very, very heartless, very cold-blooded people. You'd have to basically be a psychopath to be one of these mine supervisors. E chiaro se questione come non faccia tutta e chisso secondo te è tenero capochino. Qualcuno la va a aiutare. E a chi a cui te ne rese mai aiuto? Ne oggi ne volemo niente, ca. Menchione, non ci fai anche l'occhio lì, Enzo. Oggi finite dai di travagliare. Ne conosci? Travagliatore siamo. And I will just make my the subtitles, I'll just make them a bit bigger because okay, I made the subtitles bigger because, you know, we're playing on we have to pay attention to them, so just make it easier for the viewers too. Ora di mangiare, avete detto nai? Ma domande pure. Meno male che i levammo i piccioli. La già scossa e fenevano sotto terra. Io toresse, tenelle fora pericoloso, ma è a così o e vediamo. Vedere che sua uomo viene a controllare i Avessero a fermare un travaglio. Potessero arrivare a scosse. E si cercasse. Bella madre, lì a due. Che sta succedendo? Aveva anni che un Lo fumo. Non mi piace. Che sta succedendo? Ah, ci pensiamo male. Amoni, freccia una preghiera a Santa Barbara sotto fa sentire meglio. Oh, so we do see some kids here. Okay. We do see some really young children, but we're not going to see any children dying in this game because that if they did that, that would be like, you know, A rank, you know, A rating, you know, adults only. But yes, in real life, this was more brutal. Just imagine what these guys' lungs look like on the inside, like doing an X-ray on their lungs. Horrible. sempre più lunghi. Ogni volta che chiamo qua fuori per pigliare una boccata d'aria, ma rimangono un po'. Perché c'è nella montagna.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Proteggici. Hai meno la gianticchia. Secondo te mi protegge? Santa Barbara, whose power and strength is the ultimate gift from God, keep us safe while we work this land. Protect us from the dangers that will wait beneath the ground. Let no harm befall us, for we already toil and tire more than we can bear. Amen. So about this is also very historically accurate. Sicily, very religious place, very Roman Catholic, very, very religious, one of the most religious places in the world. And Sicily today is still a very, very Catholic, very religious place. Not as religious as, back then, over 120 years ago, but still a pretty religious place. Back then, way more religious than even today. Ragione hai. Meno male, Ignazio è ancora un chioreo. Vedremo un so chiave oggi. Ignazio, so che noi mangiamo oggi. Niettardo. Che minchia riesci? Che minchia vuoi? Avete questioni? Parlate con Spataro. Volete mangiare? Cattatevi un orologio. See, they don't even give them water. This. Lo sai che significa questo? Vai. Minchia. A te tocca, frate. Madre mia. O te una casa da sotto, la dispensa portarono dopo dopo che ci c'erano i succi. Chi seppi che non avevamo a fare a bere. Tu non ti farai chiappare, sul capitano Ivade e sciagguero. Buono, ricevo la consegna, ti avessi a vendere più facile ora. Già sei in suo magazzino, io ti aspetto nell'altra balla. Enzo, usa penso che va a fare, io ti aspetto l'arriere. Romana, finista la conta, la consegna arrivò. Quasi. A poi c'è pianze, ora scarica se casce. Sciunzo. Ok. Secondo te oggi non ne fotte i piccioli? Arregussa il sole. Lo scoidai se che tu che ci fece spadare all'ultimo autista. Ragione avevo, no? E come minchia se ne fu. A me piaceva per l'autista. Ciao Vulcano e scosse. Non do più vuole cavalcare. Sa minchia che ci scendesse già sotto. Ma lo sa che c'è la... Gaetano, monè. Non ne venisse. Proprio un tafira a non fare minchiate. Io niente, pesce. Zitto te, ma finisce che a sparare mi fa un culo per colpa tua. Ora polizia. Buona così. Always looking to see if there's any collectibles, any notes. Chiusa, cacietto. Ma potessero pure foizzandola. He has to put that lock back on, because if they find out that any food has been stolen, they're going to punish all of the workers. So if there's any kind of incident, all of the workers are going to get punished. Campagna Mineraria del Mediterraneo Centrale, 16th July 1904. Dear Signor Spadaro, we are writing to inform you that your recent request for new tools has been denied at this time. While your argument that higher quality tools will increase productivity is sound, the cost of providing these tools across such
so large a site is not financially viable without increased profit in the short term. Any further outlay on machinery should be considered contingent upon sustained rise in output. We continue to recommend that operating new shafts and extended operational hours the surest route to achieving this. Sincerely, the Board of Directors. Campagna Mineralia del Mediterraneo Centrale. Finalmente. Delivery invoice, Policardo Supplies, trading invoice. Policardo Supplies, 7th of August, 1904. To be settled by Sir Sig Ruggero Spadaro, Minaria de Colizolfo. Bread, 5 kilograms, 2.5 lire. Lire is the money. But in Europe they use kilograms instead of pounds. Fratelli Galante Fratelli Galante Cantuna, 20 units, 30.85 lire. Montalto macaroni, 10 kilograms, 7 lire. Fava beans, 8 kilograms, 5.44 lire. The extras for the wolves are tucked in tight with the bread, delivered by Gino. Ora ci penso io a farli scendere. Aiutami, forza! Sempre più zitta è da vedersi. Allora? Già siamo in già. Ecco se mangiamo un bacio. Minchia, se posso sapere che ti è successo. Mi vennero a pisciare. Oh, ma poteva tenere più. Quando arrivavo Merlo pensai che ero consumato. Lo sentissi che dicevano? Era per rilevante. No, non avevamo a preoccupare, Rechita. Paghiamo i nostri debiti e con nappi e nappi. Troppo festanti mio parite per essere due scemi che manco mangiano. Che minchia avete a dire? Non so cazzo to. Vado a leccare il cioccolato spadaro. Testa di minchia, barra polito. Notice to all workers, extra shifts, effective immediately. To meet growing demand and compensate for lost time due to recent tremors, an additional shift is to be added to each working day, paid at the regular rate. Any workers picking up these shifts will be expected to clear debris and allocated shafts along their usual responsibilities. We urge all hard-working pecuniary to consider this opportunity. Those unwilling to participate may find their seams offered to others more willing to seize the chance for work. Let us together secure a prosperous future for all. By order of Sig Ruggero Spadaro. Look, notice the propaganda. It sounds really nice, but in reality, it's all just BS. Manca pecca. Una para de mesate. Senti, ma leggi un'altra volta. A lot of people didn't know how to read. That's why he's asking him to read it for him. Bello Rozio. Come siamo? Spero che è tutto a posto. Io arrivavo a ieri a America. E per ora me ne riesco qua. Se ci riesci scrivimi. Meglio ancora, venite qua. Mangiamo uova e carne per colazione. Tante care saluti. Tozio Silvio.
America, ova e carne. Appena ne pavano, saluto a tutti e mi innecchiano un capo o primo bastimento. Pure io me ne voglio recca, Gaetano. E non me vedete più. A così che mi faccio ammazzare retta a rose. Amone, forza. Oh, finemmi travagliare. Oggi no. Doppio turno. Spadaro a così come no. Minchia, per davvero. Forza! Notice how that note on the wall made it seem like they had a choice in working the extra shifts, but in reality they don't. A buttare la miseria! Se non volete travagliare, levatevi in mezzo e lasciate un posto all'occhio! Da sotto a nudo ci scende, sono abessano tutte cose prima. Grande ste minchia! È vero. Lo vado però mezzo. Oh, this is the boss. Oh, minchia che mi sta facendo perdere tempo. Ste minghiari a russo non Lo spadaro. Federico e i suoi uomini non tornarono dal nuovo deposito. Qualche problema c'è. Mi dispiace assai. Pregherò Pidgey, stai tranquillo. Scosse ci furono. Capace che crollarono i suoi segni, c'è gas, altre cose. Moto, guarda qua ci pensiamo noi. Tornate a venire a travagliare. Manna qualcuno da sotto. Caruso! Ti piace aiutare all'altro, eh? Vero? E allora spicciate, già sì. Avena nova giù in profondità, per cui un facite minchiate, attuate Federico e so Carusi e magari represcia. Come sentiamo, Gas? Ci avessero essere un pochi lumeri, se ne attuate una, buttatevela appresso, e giù sapi che fare. Vai io avanti io. Muovetevi, non tornate se prima non l'attuate. L'attuiamo e iniziamo. Amone. I notice my controller vibrates sometimes in this game. I wonder if that's when you're near collectibles that it vibrates. Piglia una lumera. Su svampa c'è griso. O gas. Lo capisti? E dopo che facciamo? E secondo te, ne lo amore cogliona. Mai ti ci mandare a fare prove per gas? These mines were very unstable. A lot of Io cave-ins. sento solo Very, il very suono, bad. Ferrera. Ma tu sicura sai assata? Ah, saccio, ma no, buono come l'altro. Vicina, maestare. Minchia, non si passa. A trovare un altro passaggio. Federico, da sotto sì. New deposits, East Mine. Close the access point to the first seam. Tunnel unstable. Not safe until we get more supports. Direct route caved in. Need more men to shift the rocks. Opened a small passage to the neighboring tunnel. Seam just beyond here. Water. Sulfur deposit. Niente. Potremmo passare da qua. Trarrere idea, sogno. Occhio vivo, mi capisci? Ricca crollaro tutte cose. This could collapse at any moment. This is this is one of the worst ways to go.
What's this? Pezzi. Sun so caccia vagliare. Runde su. Troppo silenzio c'è. Ci successe qualche cosa secondo te? Chi sapederà più ranne e più fonda. Se sapessero, capace caccare. It's so dark too. L'acqua sperio. Se l'ha per bere tutta, o s'asciugò. Sabagliare che sotto senza acqua. Bella madre. Ricca! What's this? Sole roco sotto. Se può viene. Amone, capace che sunna mieta. Oh no. Yeah. Or how are they gonna get back up now? Those mine supervisors aren't gonna care. They're not gonna send out people looking for them. Let's read this one here. Catarina's letter. Federico, amore mio, you work so hard for us, but we miss you terribly. All Nino does is ask where you are. Once you have saved enough money to come home, you must promise never to leave us again. We will find you another job, something closer, away from the mountain. My father knows of a blacksmith who would consider you. We can discuss when you return, counting down the days until I can hold you again. Love, Katerina. Oh! Federico! Botta di sangue. Non ne so. Minchia! Oh god. Gas. Capace che finì ora. Amore ne reccago in ba. Riceviamoci l'auto. Ci vengono da pigliarle su saccollo. Ah. He's right. They should... Oh no. The sulfur can all ignite. Yeah, this. Okay, light, okay.
capanna! Forza! A momento ci siamo! Forza! Amone! Corri, non ti fai male! Damn, how large is this mine? Amone! Minchia! Le pecciole! Tutte tenne, nei navaghieri! Gaetano! Amone! Oh my god, yeah. I knew exactly what was gonna happen. When he went back for the money, I knew exactly what was gonna happen at that point. And they're probably gonna blame him for this now. And just imagine all the kids that died in these mines in Sicily, but a lot of times they didn't even have the chance to escape. It was just instant death. They got crushed right away, collapsed all in a moment, or they got trapped in there and they suffocated. It's one of the worst ways to go. Va virate a camminare! Giavacchiate! Sbarazzati sti pezzi! Sti minghie e puzzi sanno a grabere. Oh! Tu! Forse tu! Tu non mi hai tasso! La montagna fa chi che ci piace a ida! E ci che se non tornano a travagliare, eh? Figli bottana! Sta a cuore, Caruso, perché dire che ti finisce male. Ma così la ma fare? Gaetano morì per colpa tua! Okay, this is the oh, and we actually have some information here. I didn't even read this here. Let me read this. Sold to a Sicilian sulfur mine at the age of 5. 5! My god. Enzo Favara spent his young life as a Carusi, laboring underground in danger and darkness. After 12 long years, he has almost saved enough money to pay off his father's debts and leave as a free man. Recent tremors from the nearby volcano have the miners worried, but all Enzo and his friend Gaetano can think about is their future away from the mine. Their dreams are shattered, however, when Damino Bastoni, a cruel overseer known as Merlo, sends them down a deserted shaft to find a missing miner. As they search the deepest pit, earthquake strikes. Enzo and Gaetano run for their lives as deadly gas floods the tunnels and a cave-in begins. Nearing safety, Gaetano and the money are lost under tons of rock. Enzo staggers to the surface, blinded by grief, confronts Merlo. After heated exchange, the pair draw their knives and attack each other. Okay. Okay, so this is the boss fight mechanic here. Let's see if I can Accidente fu. Direi un bel minchiate catene pette, Caruso. Faccela vivere, pecciotto. Amoni, avevo chiudere qua. O descanti, Bastardo! Okay. Tu c'era mia minchia! Tu non mi toccare! Tu vero, Caruso? Chi sta non è cosa per i picceretti con Mattia? So che minchia! Rappare per chi tu che facessi! Faceste una minchiata, Caruso. Mi scassasti la minchia! Non volevo fare allignate? Ora ne esci i coglione!
Assai t'arremeni! E la maniata le ossa! Picchi puttana! By the way, you know why he got so angry about that? When he got slashed by a stiletto like that, he's gonna have that as a mark for the rest of his life on his face. That will never heal. It'll be a scar that will be for the rest of his life. Like that. So yeah, so this... Oh, the lemons. Oh. The lemons were a huge part of Sicily's exports, and the Mafia was heavily involved in that. And you saw Lupara, which is the signature weapon of the Sicilian Mafia on there. A sawn-off shotgun. That I can tell that means family. Minchia. Ha trovatelo! Chiusa è! Ca! Salire! Io te le orincia, tu fai un giro per non farlo fuori dall'arreare. Un netto su camicchia. Oh, ok. Appena che t'azzomamo, fai conto come lo te scanna. O saccio che sei dentro, Caruso, ne esce due. Oh.
my god, there's so many of them, okay. Ah, ma che minchia ci vuole tanto assai? Spicciatevi! Padaro ne sta aspettando per sistemare tutto sto minchia di casino. O vecchiotto lo troviamo subito. Non basta il tornare per non ammucciare. A trovate, a due pezzi, e fango! Forza, cercatelo! Secondo te io non ho cosa a che fare. Capace che la so cavallo e se ne appere. Tu, facessi tu? No, ancora cava essere. Ami e sete, ami. Prima o poi avanti essere fuori. Se ne vuoi, va faccio pagare a buone su cammino. I like how it actually, you have to really spam it. You have to spam it to strangle somebody. It's a lot more realistic in a lot of other games where it's like instant. E ste minchia, te faceste fottere di un caroso. Forza, cerchi lo re. Casemo, finia cossa caroso. E ora ti faccio pendere che non moriste da vuota sotto a di peggi. No, this is Don Teresi. Yeah, remember him from the trailers. Che ci fai, Damiano? A rispondere. Tanto risi, sto Caruso. You know why he hit him? Because he was talking to him, and he talked out of turn. Una domanda ti feci. O caroso ha un debito. Assocutammo, ma scuro era. Non ne adonammo che ci siamo qua. Non vi volevamo mancare del rispetto. Ora non ripigliamo e niniemo. O Caruso me ne hanno da banna. Finché non ne ripaio il debito, o carosa appartiene a noi oggi. In ta tierra non mi appartiene niente. Oh. Ci dirò tuo capo. Che o Caruso ora lo proteggo io. Dishonorate a tregua un'altra volta. E la tua famiglia va a pare. Con sangue. Ve ne potete dire. E noi ci rischiamo la guerra che spadaro per un Caruso. Che l'assai ci pensare. Che ne possono fare fissa senza pari o dazio. Può travagliare? Sì. Allora portatelo, Luca.
Opera tua, o sfigurasti? Sì. A Don Torreso non ci piacciono chi che fanno così. Per tua fortuna, i spataro ci piacciono ancora più picca. Come ti chiami? Enzo. Va buono, Enzo. Amonin. O cavallo tu o ride? Io la rubavo. Ah, intrusa e magari l'altro. Conciato malamente, quasi come a te. Arriva e sta cavando insieme a care con le zoifo. Sì, Picchi ti stavano assecutando. Che succedeva per era? ci fu un crollo. Morirono un sacco di cristiani. Un sacco quante. E non ne volevi ir? Lontano. Non è famiglia? No. This guy is Don Teresi's Tu underboss. potevi trovare, Enzo. Però te la buscare. Un tetto sopra te non è mai gratis. So cosa fare. Se fa. Due cosa stiamo iendo? Anticchia diverse con le zoifo, eh? Non torni se vai da tutti ste terre. Se te ne assai. Ti stai venendo di vigne. Quando finisce a venire a racina viene pistata per fare un vino. La famiglia arricchisce sto campo. Più o meno. Don Torrisi abita a Duoco? Insieme alla casa famiglia. Chiedo con niente iniziò. Proprio come a me e a te. Tutto chi giocava so guadagnò. Troppo bieda. A cosa dicono? Ci sono problemi, Luca? No. Solo una visita a sorpresa. Damiano Bastone. Oh, Merlo. Ma chi è scemonito? Oh, tranquillo. La donna ci retta una drizzata. Quello amico tuo. Enzo. Un picciottone uomo. I stati di cabana su. Io penso a Gasparo che va due mentre che tu sei qua. Also, here's what I'll say to you guys. Gasparo. Oh, what the horse is like. Okay. Succedeva qualche cosa? Tutto a posto. Solo una para... Gli ospiti in attesa. Ora, sta a riposare in antichi. Ti faccio bere una postare. Grazie. Don't think that Don Teresi is an honorable man. Remember what Salieri was like. Per tutta stagione. A chi ti facciamo stare in ta vecchia cascina? Ora te lascio solo. Non tenere a cusciolare per i piedi. O a schifo finisce. Chi sta a tua stanza? Qua non c'è bene cosa nulla. C'ho letto. Non è sistemato il robe. Troppa grazie. Ora non esageriamo. E la tua pacca muore. A riposati ora, che tu hai detto tuoi e parliamo di travaglio. So siete. So siete. Ah, così vi salutate in taperrera. Così? Se ognuno che abita qua. Certo, non proprio qua. Da fuori. Tu invece abiti dentro uno zommo, non è vero? Sogno Cesare. Mezzi è chi tocca comanda. Lo caronne. Non c'è.
Mi disse che era a trovare un pezzo di travaglio. Non è a camisa, compa. Re quanto fate fai seccare lo sangue. Ma cancia di tristacce, però. Sogno qua fuori. Oh, about Cesare is a hothead and he likes violence from all the trailers that I've seen, so he probably Te sei minchia. Oh, comunque a cosa stai aspettando? Come zio si pigliò uno da pergera di spadato. Un caroso? E che men che ne facciamo un caroso? Ti scommetto 50 lire che manco una settimana allora. Una settimana? Che magari assai, Harvest instructions. Pick only ripe grapes, dark and full. Leave green ones. Use care. No snapping or tearing the vines. Fill baskets full. No gaps, no waste. Bring baskets to the press quickly. No delays. Keep count of your baskets using notches or stones. Work fast. Daylight fades quickly. Mistakes mean less pay. Work well. Get change, yeah. These are some of the outfits that I got because the pre-orders, but yeah, some of these yeah, so did I do a good job on the outfit, guys? Did I? Okay. Treat your wounds. Okay. Non ci abbasciano una pari vestite nuove per essere le nostre. Recca, Caruso. C'è una consegna da caricare. Okay, follow Cesare. Zio organizzò una cena per stasera. Pau bravo. Capace che tuttai di mangia. Sì, signore. Che ci mettiamo vino. Un tardi secare a fotterete qualche bottega. Che io so a riconoscere un ladro quando lo vedo. I veri a decasce sopra il tavolo. Caricale sul carretto qua fuori. Chi sei qua? Ma ne vere avoce. E ancora. Rompe magari una bottiglia e lui che ti scippa i coglioni. Saturday wine delivery, 7 a.m. Osteria della Zagara, 2 crates. 8:30 a.m. Signor Schifano Nino Agavi, 1 crate. 10 a.m. Porto Almaro Bar Cafe Ginevra, 3 crates. 11 a.m. Porto Almaro Station, 5 crates to be shipped to Palermo. That's the capital of Sicily. Recca, Ma tu mi aiuti? chiedo che faccio un so cazzetto. Metti sta cascia a riere, spacca pece. Ah, tu hai senza fare ce fare. È incapace che non è una cosa completamente inutile. Che è? Vuoi fare te amico cucchiti con le sulfur? Ti spostaste e decasci. Valerio, mandalo te. A me mi pare che ti stai raspando il bagno. Poi, Ah, un Carusi. uno fare già si renta a me officina. Da fere. Vedi caso di giocare. Chi so niente. Prova a caricare una cascia sui forni e spada e poi mi dici. Buono, ragione hai. È nato di desciamoniti amici d'oro paese, chiedo. Non sta diando con tutto doveno. Oh, per come pigliarsi? È un bracciante che tuo marito trovò ammucciato un pagliaro. Almeno idro travaglia. Arricampati qua come finisce. Che mi sei bene una mano d'aiuto. So I know some people might be complaining that this is like really slow start and they might want to get in the action, but they're not going to let you become a mobster like overnight. You know, this is, a slow process. So
So this makes more sense. It's a more realistic storyline. I don't have a problem with this, really. Ancora assai manca. Avessi a partire subito se voglio tornare in tempo. Avesse essere l'ultima. And again, notice how they're using carts. Most people in this time period still use horse carts. Finivo. Poveriste, niente fece cascare. 5 lire vedeve. C'è magari un pacco che mi manna un torrise. Minchia, è da rincia. Tu va a piglio. Rendete utile mentre non c'è sogno. Vedi che buona Valentina. Speak to Valentina. Who's Valentina, though? Oh, and I can jog too, okay. Signora, la posso aiutare? Insomma, Cesare t'abbandonò. Ave che fare? Sì, Enzo, vero? Luca mi parlò assai, tia. Mi contora la pirrera. Cai quasi diversi su. Cioè, noi ci ne rispettiamo. Ma poi te Cesare, ma io dovevo fatti secondo i so regole. Ho capivo. Don Torrisi è un uomo giusto, Ma i quasi vuole fatti a modo suo. Ed è meglio per tia se non ci fa perdere la pazienza. You don't want to be on the end of a Don's temper, Se davvero ever. mi vuoi aiutare? Mi serve che mi porti una cosa in cucina. Un maiale. Fresco per cena stasera. Maiale? Certo. Ti faccio vedere un ne. Ricca, un ne che mangiamo tutti io in... A succedere che hanno essere tutti cose perfetti. Now what's this? Messina's bandits strike at local cattle farm. Late last Tuesday evening, local cattle farmer Umberto Piccone was targeted by bandits suspected to be acting under the orders of notorious brigand Paolo Messina. An unusual commotion awoke Signor Piccone in the early hours to the sound of sheep squealing in distress. He claims he ran outside to find a group of bandits loading several of his sheep onto a cart. When he tried to pursue them, the bandits fired shots, narrowly missing Signor Piccone. The bereft farmer urges anyone who might know the whereabouts of his sheep to contact local authorities. Dogo, sopra da tavola. Don Teresi, a gift from Gulada. Thank you for the kindness you showed my family. We'll never forget it for as long as we live. You are a good man. To properly express thank you for your generosity, please accept this pig. Nero de Nebrodi as a token for your daughter's name day. It is the biggest, healthiest I've had the pleasure of rearing. And it will surely satisfy your guests. Warmest regards, Signor Gulada. La cucina ricca è. Ora che stai qua, ci sono una para di regoli che non ti scordare mai. In casa si trasi solo se ti invitano. Altrimenti non ci ammettere piede. A fine giornata mangi con tutti i lauci braccianti e t'affari ciuari puliti e presentabili e fatti l'affari to. Don Torrisi è uomo riservato e non ci piacciono chi che si inniscano, un non ci compete. Tranquilla. Bravo. Segui queste regole e non cercare vai. È tranquillo che ha buono da passa. Da mangiare per tutta vallata c'è. Troppo assai. Mai ha visto una cosa come chissà come onomastico. Cosa inutile. Lo sapeva che ti trovava qua. Ma chi vuoi? Stai controllando come sta avvenendo. Secondo me ci mancano antichi sale. Santo cielo. Appuio il docuri da banna, Enzo. I think that means my god in Italian. Valentina's pork spezzatino. Ingredients: pork cut into small pieces, 2/3 onions, butter, red wine, 4 large potatoes, 2 carrots, bone broth, 4 cloves garlic, rosemary, tomatoes, peas. Cook number 1. Cook the onions and carrots in olive oil. Number 2. Add butter and garlic. Number 3. Add the pork, turning every few minutes. Number 4. Season. Number 5. Add wine, generous pouring. 6. Add tomatoes, bone broth, and water if needed. 7. Add potatoes. 8. Season. Leave to cook, covered for 5 hours. 8. 9.
Stir in peas and leave on stove until cooked. What's this here? Guest list. To prepare for Saturday's guest, Father Sassone, that's a priest, has a taste for the finer wines and always has a second helping. Make sure to offer when his plate is empty or he'll get agitated. Mayor Shivada enjoys grappa at the end of his meal. Seat him away from Tino. Nicolo and Leone Galante no longer attending. Galante, that's their last name. Nicolo and Leone Galante. Leone Galante, that's Leo Galante. Lemon cannoli not needed. Remember to give Don Teresi's apologies. He has sent a gift for Isabella. Okay. Yeah, I'm pretty sure that is Leo Galante right there. Raphael and Gennaro Fontanella. The Baron can no longer attend due to his business in Palermo. Remove Gennaro's table setting besides Isabella and move everyone up. Vincenzo Lorenzetti, an old friend of Don Teresi. He is a coarse but must be treated well. He loses his manners when drunk. Mind your skirts. Okay, so look at the people on this list. They're very important. There's a priest, community leader. The reason he's inviting the priest is because the priest is a community leader. He keeps the priest happy, and the priest will say good things about Don Teresi in the neighborhood, in the area, the province. Mayor Shiveda, the mayor of the area, the mayor. He has the mayor in his pocket. The mayor is corrupt. He has the mayor in his pocket. Leo Galante and Nicolo Galante. I don't know what their relation is here, but Leo Galante is a gangster, so he's not a consigliere at this time, but he's somebody who has contact with Teresi. And Raffaello and Gennaro Fontanella, aristocrats. The barons are aristocrats, so powerful elitist families. So these are all people that he invites, keeps them happy, people that help him maintain his influence and protection from the law. People looked up the priest a lot, and if a priest said good things about Don Teresi, he would be very well liked. Se non ne fare più niente. Fiore è tutto. Avaia, Cesare, o Caruso si passò malamente. Non saccio che parla. Io sempre bravo sogno. A così bravo che ti faccio fare tutto il giro completo. Prossima tappa e i sad. Ta firi chi cavalli. Saccio cavalcare. Chi sta picca ti sei per queste parti. Luca dice che ti puoi testa a Damiano Bassione nei nostre terre. Stava fogliendo. Io non sapeva niente di suo posto. Assai era che dopo il non si faceva bere. Non ne cacciava che pedo. Le facesse ammazzare che tu si travagliare per due sue camiglia. Fidati. Beh, lo sentivo che lo pigliassi a legnate. Quindi per me è a posto. Allora, hai un travaglio speciale per te, Caruso. Oh, Gaspare! Enzo venne per aiutare a pulizzare i sad. Preciso, capitaiste. Da dentro c'è una pala. E tu che fai? Io me ne stai qua fuori, a pigliarmi un fisco. Quando finisce, mi trovo a casa. Oh. Gaspare, Cosimo is breathing heavily and snorts too much. Can't seem to make it far without him tiring. Take good care of him. He must be well to ride in the palio. To cure his chest, rub his throat with garlic and olive oil every morning. He becomes lethargic. Soak his hay in wine. I will be back next week to check on him. Arnaldo. Così tu? Sogno Enzo. Travaglio qua. Per ora. Però prima non fusti sempre uno stalliere. No. Beh, non sempre potremo decidere che duca facemo. Può essere.
Chiedo che siamo, sì, però. Vero, No, grazie. Ne vedremo. Enzo. That is the Don's daughter. But, the reason Enzo probably didn't take the apple is because the rest of them would ask him where he got it from, and he didn't want to be accused of being a thief. That's probably why. Allora finiste. Non ti posso vedere niente. Mezza parola. Niente di rissi, vero? Sempre benchiate conti, Cesare. Che dicessi, so camicchia? Vuoi che ci conta a Luca casa ma una passata tinnissi o boidello invece che a nefichera? Che mio ci può dire? Don Torrisi già mi pavao. Non hai travaglio che fare. Ne sa è venuto. Iddo è un Caruso. Con dei capelli che può essere. Cesare, ma vedo culo e ho preparato per cena, poi c'è annacchi. Veniamo ora fuori a travagliare. Dimmi, potessi tu pure avere venuto e poi ittare a spada a Maronna. Zio mi disse che vuole che cominciamo tra un'ora. O sentissi, Caruso? Va lavati e date una sistemata. Non ne fai passare un petetto a tutte. Tino è di buon umore, o solito so. Sta storia di Spadaro ci fece escere l'occhi fuori. Dai, da così, sapevi se l'antico non ci rifacesse danno. Magari vado a buona casa rilassa. Tino mai vive. Dice che ci confonde un ciriviardo. Scusa, chi dopo era? Un suo cazzetto, picciotto. Ora a casa vaglia. Cesare ci sta insegnando tutte cose. Che era Tino? Stacci lontano, capiste? Poi come ti dice Cesare, finisce di ritirni fediano. Buono. Grazie. Piccio, finisce da rifare romane cretine, capiste? Yeah, that is pretty stupid, is asking the Mafia questions like that. Sempre piacere, mi fa Ciao. bene. Vi picca casicca, vero figliolo? So che vieni dalla miniera. Sì. È stata una vera tragedia. Hai percorso un duro cammino per essere così giovane. Il signor Torrisi è un uomo generoso. Bello è che ti ha accolto a braccia aperte. Grazie, pace. That is the priest. Ma no, poi. Dall'aucinenti ci arresta. Ah vai, assai travagliamo. No, Teresa. Batinni. Note from Father Sassone. Young Enzo, Signora Trapani has informed me of your recent trials. You have endured great hardships, like many of the waifs and strays I've seen pass through this land. Know that the Lord has a purpose for you. I believe he guided you to this vineyard to fulfill it. I pray that you find peace and strength here. I hear confession at the chapel on the hill. My door is always open to you. Your servant in Christ, Father Sassone. About him, it says Signora Trapani. I wonder if Trapani is related at all to Sam Trapani. Sam, how old would Sam be? Sam was about Tommy's age, so Sam would probably be like, 4 or 5 years old at this time, so that's not Sam. That's probably possibly his dad. That's who probably is Signora Trapani there. Because Sam's last name is Trapani, or it might just be a coincidence. Charms. San Celeste is the patron saint of Valle Dorada. Every San Celeste statue you find grants a charm. Each charm provides bonus gameplay when equipped. There are 2 types of charms, medallions and beads. Medallions are rarer and have stronger effects, unlike more charms by upgrading your rosary. To equip a charm, navigate to the charm screen in the pause menu. There you can browse the charms you have acquired and assign them to the slots in your rosary. Okay. Charms. Grants you the chance of being able to automatically dodge a bullet. Improve handling, suspension, and damage resistance in vehicles. Nah. Improves your firing and reloading speeds with the Lupara. Nah.
Bless you with a period of invulnerability when close to death. I think this is going to be probably the most helpful one. Okay. Enzo has never been to something like this in his life before, like something this fancy. Bernardo, assiedete. Gioia, vieni qua. Siediti in anticchia. Mm? Grazie. Yeah, you see how hungry he is. Clarissa, ti dispiace? Ah, Enzo. Vitti che ne chiudo che ti idea. O padrone ci piace macellare sa carne. Giuro che apprezzasti. Io... te ringraziare. Pugiavacchio. Per tutte cose. Hai da ringraziare. Se ci vuoi mostrare riconoscenza, travagli assai e non fare minchiate. Poi, che festa! Vivi! Buono, eh? Minchia buono. Ah, Tino. Con il cuore e l'anima in ogni occasione. Un vecchio amico donna, una specie di consigliere. A picca conosce a tutti, a cui c'è a domandare aiuto, a cui è meglio lasciare perdere. Muto e talia. E ti insegno tutto chi che serve. Ah, finalmente, l'ospite d'onore. Chi da qua? Signori, amici, famiglia, se siamo tutti e festeggiamo la mia figlia bellissima, Isabella, che oggi fa o santo. A salute. A salute. You can tell the developers worked really hard on this game. This actually might be the best Mafia storyline of all time. This one might be. Okay, so yeah, so I will wrap this up right here, guys. Thank you guys for watching. I hope that you guys enjoyed this part. If you did, do drop a like. Let me know what you think down below. I'm really enjoying it. I'm having a lot of fun with this game so far. I appreciate all the historical research the developers did do. As somebody who likes history a lot, who's actually interested in Italian history in this time period, the developers did a really good job, in my opinion. But thank you guys for watching. I'll have the next part actually for you guys later today. So I'll have like two parts a day. I'll try to do it. So I'm really into this game. And as for Metal Gear, I'll also have it. Just give me like 2 or 3 days and I'll have the next part of Metal Gear. But I really want to focus on Mafia right now. But thank you guys for watching. I will see you guys on the next one. Take care, everyone. Have a wonderful day, guys.